Hello friends, so today's lecture we are discussing the new topic in this the unit second of the industrial biotechnology, that is vitamins. Vitamins. So we know about the vitamins, okay? So it is an essential component of our बॉडी टू रेग्युलेट द वेरियस मेकॅनिझम्स. ओके, तर विटॅमिन काय आहे, हे एक अत्यंत गरजेचं आहे ते आपल्या सर्व बॉडीच्या रेग्युलेशनसाठी. ओके, सो वी आर द नो दॅट द विटॅमिन आर टू द टू टाइप्स, दॅट इज अ फॅट soluble and it is a another one, it is a water soluble vitamin. So the vitamins are classified into the two types, that is fat soluble and another one it is a water soluble vitamins. So we are know that the five types of the vitamins are the available. Okay, this is a B C D K. Okay, these are the types of the vitamins. So in this the fat soluble water soluble vitamin, that is a vitamin B and C, it is a water soluble vitamin, so it is solubilized into the water. The other type the vitamins are into the fat soluble group, that is A D E A K, A D So these are the vitamins are under the fat soluble vitamins. So vitamins are the two types, fat soluble and the water soluble vitamins. So in our syllabus these are the mention is that the vitamin B12, it is a water soluble vitamin. Vitamin B12, it is a water soluble vitamin. So let us start now. Microorganism can be used for the commercial production of the certain vitamins such as thiamine, riboflavin, folic acid, pantheric acid, parathyroid, riboflavin, folic acid, panthic acid, vitamin B12 and the biotin. Those nowadays the various microorganisms are also synthesizing that the vitamins B12. In this the before, okay, so we are discussing the small history to vitamin B12. It is a water soluble vitamins. So firstly we are discussing the history of these the vitamins. So now this the before the scientists G.R. Minton and the W.B. Murphy determined the liver extract the cure the human pernicious anemia. That this scientist in the 1926, the Minot and the Murphy, he was isolate the vitamin B12 from this the liver, because in this our liver it is a sources of the vitamin B12. It is a rich sources of the vitamin B12. So these vitamin B12 the scientists are isolated in the year 1929 for to treat the pernicious anemia. To treat the anemia. तर त्या सायंटिस्टनी काय केलं होतं, आपल्या लिव्हरमधून जकृतामधून ते काय केलं होतं, विटॅमिन B12 आयसोलेट केलं होतं आणि ते कशासाठी यूज केलं होतं, त्यांनी तो विटॅमिन टू ट्रीट द प्रिसियस एनिमिया. इट इज अ डिसीजेस ऑफ द ह्युमन बीइंग. सो रिझल्ट इज दॅट द क्युअरनेस आर द ऑकरिंग फॉर टू ट्रीट द विटॅमिन B12. ओके, so the vitamin B12, it is a cyanocobalamin. It is also known as a cyanocobalamin. Because it contains the cobalt ring in cobalt molecule in this is the middle structure of this the vitamin B12. आपण vitamin B12 चं स्ट्रक्चर पण पाहणार आहोत. सर्वात अगोदर आपण काय समजून घेऊ, हिस्ट्री. So it is firstly isolated in the कशामधून आयसोलेट केलं होतं, लिव्हरमधून एक्स्ट्रॅक्ट केलं होतं. तर ते कशासाठी, तर प्रिशियस ॲनिमियाला ट्रीट करण्यासाठी इन द इयर 1929. तर सर्वात अगोदर सायंटिस्टला काय होतं, माहिती नव्हतं की विटॅमिन B12
मायक्रो ऑर्गॅनिझम सुद्धा प्रोड्यूस करतात. बट नाउ डेज द व्हेरियस मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर द प्रोड्युसेस द विटॅमिन B12. सो वन ऑफ द इम्पॉर्टंट पॉईंट, सो आपण जे होस्ट आहोत, आपण जे ह्युमन बिंग्स वगैरे जे आहोत ते काय करतो, विटॅमिन B12ला काय करतो, मेटाबोलाइज करतो. बट इम्पॉर्टंट इज दॅट द मायक्रो ऑर्गॅनिझम आर नॉट मेटाबोलाइजिंग द विटॅमिन. ओके, in this the cell the microorganisms are the not metabolizing the vitamin B12. So it is synthesizing in this the cell for the various regulatory mechanisms but not metabolizing. So this not metabolizing, it is a property for your isolation. तर मग आपण काय करतो, तर त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स पासून काय करतो, विटॅमिन B12 आयसोलेट करतो, बिकॉज इट इज नॉट मेटाबोलाइज बट इज ओनली द सम काहीतरी रेग्युलेटरी मेकॅनिझम्स आहे, तर त्याच्यामध्ये काय करतात, ते सिंथेसाइज करतात. ओके, तर विटॅमिन B12चा सोर्सेस जर तुम्ही पाहिलं असेल, जो सिवेज वॉटर असतो, तर इन दिस द सिवेज वॉटर इट इज अ रिच सोर्सेस ऑफ द विटॅमिन B12. तर त्याच्यामध्ये काय असतो, सर्वात जास्त विटॅमिन B12 असतो, जे की सिवेज सांडपाणी वगैरे जे असतो. पण त्याच्यामधून पण जापान्स वगैरे जे अदर कंट्रीज आहेत त्याच्यामधून ते आयसोलेट करतात सिवेज वॉटरमधून पण सुद्धा. पण ते कशामुळे आयसोलेट करत नाही आहेत, कारण की त्याला जो आयसोलेट करण्याचा जो खर्च लागतो, इट इज अ मोर दॅन टू द fermentation technology. So nowadays that reason is that the various industries, they are choosing the fermentation technology by using the different type of the microorganisms whose produces the vitamin B12 in these the cell. Okay, then these are the downstream processing, there are the harvesting the product and then to the manufacturing and transport to the world. Okay, त्याच्यामुळे काय केलेलं आहे, फर्मेंटेशन टेक्नॉलॉजी चूज केलेली आहे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विटॅमिन B12 इन टू द इंडस्ट्रियल लेवल. ओके, तर आता आपण काय पाहणार आहोत, विटॅमिन B12चं स्ट्रक्चर. हिअर वी आर कम्प्लीटेड द हिस्ट्री ऑफ विटॅमिन B12. इट इज आयसोलेटेड फ्रॉम द लिव्हर टू ट्रीट द प्रिशियस ॲनिमिया. ओके, तर आता आपण काय पाहणार आहोत, स्ट्रक्चर. मी तर स्ट्रक्चर ड्रॉ करतो. सो होल्ड, here is contain the cobalt. We are also discussing the vitamin B12. It is also known as a cobalaminate because it contain the cobalt into the central structure, then to the attached to the 4 porphyrin rings. मिडल मध्ये कोबाल्ट आहे आणि त्याच्या ज्या 4 टेट्रापायरल रिंग जोडलेल्या आहेत, तिथं टेट्रापायरल रिंग आहे. इट कंटेनिंग द नायट्रोजन ग्रुप. इट कंटेनिंग द टेट्रापायरल रिंग. I am not a painter, I am not a molecular designer. सो मी माझ्याप्रमाणे ड्रॉ करतोय, तुम्ही नंतर पुस्तकामध्ये डिटेलमध्ये डायग्राम व्यवस्थित पाहून घ्या. ओके, सो इट कंटेन द सेंटर इज अ कोबाल्ट ॲटम अँड दिस द फोर साइड कॉर्नर इट इज अटॅच द टेट्रापायरोल रिंग. ओके, it is choline is the base structure of this the vitamin B12. It is consist of tetrapyral ring. Here is known as a tetrapyral ring containing the nitrogen atom on this the base. Okay, it is a methane bridge, so it contain the methane bridge in this the C1 of this the ribose of the cobamide. So it contain the methane bridge. इथं काय आहे, मिथेनचं ब्रिज आहे. in this the C1 of ribose. C1 carbon first of this the cobalt. C1 of this the cobamide. It is linked to the heterocyclic base of 5,6 dimethyl benzamide. 5,6 dimethyl benzamide. It contains the methane bridge of the C1 compound. And in this the C1 compound,
the structure of this the cobamide. So it contains the C1 of the ribose from the cobamide is linked to the heterocyclic base of 5,6 dimethyl benzene imidazole. Okay. तर हे स्ट्रक्चर थोडं ड्रॉ करणं अवघड आहे इथं बोर्डवर आणि पूर्णपणे बसत सुद्धा नाही आहे. तर तुम्ही इथं बुक्समध्ये पाहू शकता हा स्ट्रक्चर. Okay, it is contain the central atom of this the cobalt. So it is attached to the 4 membrane of the tetrapyrrole ring, and each of these the tetrapyrrole ring it contain the methane bridge. So in this the C1 compound of this the cobamide ribose, it is attached to the 5,6 dimethyl benzene imidazole. Here is a 5,6 dimethyl benzene imidazole. It is attached to the C1 carbon atom of this the compound. Okay. So here is a structure of this the vitamin B12. Okay. In detail you are referring the book, that is a biotechnology, a textbooks of industrial microbiology, second edition, Kruger and Kruger. Kruger and Kruger च्या मध्ये 250 to 20 पेजेस वर त्याचा स्ट्रक्चर दिलेला आहे. तर तुम्ही ते बुक रेफर करा. ओके. It is a simple structure. So there is known as a cobamide. कळालं का cobamide कशामुळे म्हणतो आपण? Because contain the central cobalt atom in this structure. Okay. So the next point, that is a biosynthesis. Biosynthesis of vitamin B12. The biosynthesis of the vitamin B12, which is runs the parallel with the biosynthesis of the porphyrins and the chlorophylls up to the formation of unprofinogen 3 in the diagram. So here we are discussing the biosynthesis succinyl coenzyme A. It is a product of in the TCA cycle. The succinyl CoA, here is an addition of the glycerin. Here is an addition of the glycerin, then it converted into the alpha amino leuvelinic acid. Alpha amino leuvelinic acid. Alpha amino leuvelinic acid, then it converted into the profinogen. Profibinogen. Then it converted into profinogen. Then it transported to the unprofinogen third. Unprofinogen third. Then it is goes to the coprogen third and the cobranic acid. Cobranic acids. Okay, here is the biosynthesis of this the vitamin B12, the succinyl coenzyme A. Here is a product of the TCA cycles or the citric acid cycle. Here is the addition of the glycerin, then it converted into the alpha amino leuvelinic acid, then goes to the profinogen, then to the unprofinogen third, then to unprofinogen copragen second and the cobanic acid. Okay, then to the goes to the final product, that is a 5-deoxynicyl cobalamide, that is a vitamin B12. So various reaction and the biotransformation reaction are the carry out for the conversion of the vitamin B12. So nowadays, okay, there are the various biotransformation techniques are also applicable for the formation of the vitamin B12. So in our the next unit, so biotransformation, it is a complete beat. So we are discussing in this the unit what is a biotransformations. Okay, त्याच्यात मध्ये आपण पाहणार आहोत what is a biotransformation. So here is a biosynthesis. So here is a in your exam. So biosynthesis, it is a not more important to the fermentation technology. It is only for your understanding which type of these the mechanisms are they carry out
फॉर देअर प्रोडक्शन ऑफ द विटॅमिन B12 इन दिस द फर्मेंटेशन्स. तसं काही जास्त इम्पॉर्टंट नाही आहे, फक्त आपल्याला माहिती असणे गरजेचं आहे की कोणत्या प्रोडक्टपासून विटॅमिन B12 तयार होतो. ओके, हेर इज अ बायोसिंथेसिस. नाव our the main and the focus point, it is a fermentation process. So in this the fermentation process, what is the media are using for their fermentation technology? So we are discussing fermentation. Fermentation, most of the vitamin B12 fermentation process use the glucose as a carbon sources. Glucose as carbon sources. The first point, it is a carbon sources, that is a glucose. It is a in this the media of the vitamin B12 production for their glucose. Okay, several producing strains are known as listed in this the yield of this the vitamin B12. There are the different types of the microorganism produces the different types of the yield in this the fermentation medium. So example, the Bacillus megaterium are the produces the 0.45 microgram per liter of this the vitamin B12 in this the fermentation broth. The Bacillus megaterium are produces the 0.45 gram per liter, 45 microgram per liter. The different types of microorganisms are there are the producers the vitamin B12, but the important point it is that the different types of the microorganism produce the different yields. Okay, the Bacillus example, Bacillus megaterium are produces the 0.45 microgram per liter. The another bacterium, Deuterium retrigri, are the produces the 5 microgram per liter. The another microorganism, Streptomyces olivaceus, it is produces the 3.3 microgram per liter. Microspora are the produces the 11.5 microgram per liter. Calibacteria pneumonia are produces the 0.2 microgram per liter. The higher yield have been obtained from the Propionibacterium frutifericum. तर हायर यील्ड कुठून कोणता मायक्रोऑर्गॅनिझम प्रोड्यूस करतो? सो द नेम इज दॅट द प्रोपिनोबॅक्टेरियम. Propionibacterium are produces the higher yield in this the fermentation broth. So it produces the 19 microgram per liter. तर हा प्रोपिनोबॅक्टेरियम किती ग्राम मध्ये प्रोड्यूस करतो? 19 मायक्रोग्राम पर लिटर. इट प्रोड्यूसेस द विटॅमिन B12 in this the fermentation broth. Okay, so carbon sources, it is a glucose. Then so we are discussing the fermentation process. So with respect to the Propionibacterium flavidium, तर आपण काय करू, जे जास्त प्रमाणात विटॅमिन B12 प्रोड्यूस करतो त्याच्यासाठी लागणारा सबस्ट्रेट आणि त्याच्यासाठी लागणारा pH टाइम पिरियड हे आपण बघू. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू द Propionibacterium frundiferici. Propionibacterium frundiferici. Okay, the Propionibacterium frundiferici, that is the gene ATCC. These are the produces the vitamin B12. ATCC, this gene, it is confirmed that the gene, it is responsible for their production of the vitamin B12. तर हे जीनची स्टडी कशामुळे केलेली आहे की जे प्रोपियोनिबॅक्टेरियम फ्लुइडिरिचियम मधला हा जीन आपण आयसोलेट करू शकतो आणि आपण जेनेटिक इंजिनिअरिंगचा पण पेपर पाहिलेला आहे. तर आपण काय करतो, त्याला दुसऱ्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम मध्ये ट्रान्सफॉर्म करून यील्ड इन्क्रीज करू शकतो. सो इट इज अ जेनेटिक लेवल स्टडी आर available on this the molecular level. Okay, so it is utilizing the glucose as a carbon sources. ते काय करतात, Propionibacterium glucose it is using as a carbohydrate or the carbon sources. So extra supplemented nitrogen and the phosphorus sources, we are adding the various soya meals. Okay, then we are adding the some precursors like the cobalamines, which are the almost completely bonded to the cell. Okay,
the benzene-imidazole, these are the supplemented, we are adding on this the vitamin B12 fermentation because it is a precursors for the vitamin B12 structures. Okay, we are already discussed the structure of the vitamin B12. ओके, हे आपण त्याच्यात प्रिकॉशन्स पण ॲड करतो. ओके, त्याच्यानंतर आहे त्याला लागणारा pH. So Propionibacterium, it is growing on this the pH that is a neutral pH 7.4. So they are the growing on this the neutral pH. The temperature it is ranging from to the 28 to the 37 degrees Celsius. It is required the normal temperature for their growth and the reproduction into the broth. Okay, so the time period it is required for their the production, that is a 2 to 4 days. Sorry, 2 to 4 days of the time periods are the required for their production of the vitamin B12. So in this the production there are the two stage process which are added. The cobalt, it is a preliminary. Okay, these are the 2 to 3 process are the applied on this the production of the vitamin B12, that is a 2 to 4 days. That is a firstly there are the anaerobic phase, then to the aerobic phase are the applying for their production of this the vitamin B12 in this the broth. Okay, so the last point that is a product recovery. त्याचे 2 प्रोसेस मध्ये फर्मेंटेशन करतात. ओके,